Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let us proceed now to moments of a force. A moment of a force. Moment of a force. So you have here the definition. When a force causes an object to turn, this turning effect is called moment. So the moment is simply the tendency to rotate. Okay, the tendency to rotate. So the moment of a force is a measure of its tendency to cause a body to rotate around a specific point or axis. So kintahay na ay force, specific force, then you have an I point. So ang kanang force is naman dyan ay direction, no? So kung imuhang patuyokon ng certain force about us, pwede siya makatuyok about a certain point or about a certain axis. So that is na siya tendency to rotate about a certain point or a certain axis. So that is the moment. And then asa moment is the product. So kanin siya. We have actually we will discuss moment uh, in two ways wherein first is using the vector um, for vector quantities, and then ang isa is using scalar quantities. So moment is the product of the force multiplied by the perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot or point where the object will turn. So kani siya nga definition, this is a definition for moment of a force using scalar. The point about which moment is taken is known as the moment center, and the perpendicular distance d is known as the moment arm. So as shown in the figure, kani siya. For example, ang atoa aning moment center is kani dinhi. We have this as the moment center, kani siya nga point. And naapot gitawag og moment arm, the perpendicular distance from the moment center to the line of action of the force. So ang atoa aning force class is pa down man naon siya. Mo exert kag F force pa down. So kana siya pa down nga force. So pila man kuno ang perpendicular distance nimo from the line of action of the force to the moment center. So mao na siya ang atong D, the moment arm. Kana siya nga distance. So dara. We have the formula using scalar quantities for the moment of a force about a certain point. So the moment is now equal to the magnitude of the force times the perpendicular distance or the moment arm D. And then our unit of force na to is in Newton. So for SI units, we have the distance in meter. So Newton meter or in kilonewton meter. So mo na nga itong a unit of a moment of a force, Newton meter. So again, this is the definition for the moment of a force using scalar quantities. Now, since ato aman siyang patuyokon class, ang moment is actually it should be nga specify nato ang iyahang direction. So it could be that ang ato ang rotation is clockwise, or it could also be counterclockwise rotation about a specific moment center. So, customary na to is that the clockwise rotation is positive. So, pwede ka like for example, the moment of F about point O, considering clockwise rotation as positive. So, imuhang inanaon siya pagsuwat class. Imo siyang i-specify ang imuhang assumption. Imong i-consider nga clockwise rotation as positive. Okay?
So unsa may gibot pasabot ang clockwise rotation as positive, ma'am? Like for example, kani nga illustration no, kani siya pa down. So og imuha siyang patuyokon dinhi nga moment center unsa may iyang rotation pa clockwise, no? Pa clockwise. Otherwise, so of course kung naa kay force diha, nga imuha siyang ipatuyok ani nga moment center, so ang imong rotation ana kana pud siya counterclockwise. Okay? So moment directions may be accounted for by using a stated sign convention such as a plus sign for counterclockwise moments and a minus sign for clockwise moments. So dinhi nga actually dili man pud gud magkapare-pareho depende sa books, sa resource material nga imong gibasihan. So ang inyuhan na lang ani class kay it could be man pod nga ang iyahang gi-consider as positive is the counterclockwise moment as positive. So tahay moment of a force about point A considering counterclockwise rotation as positive. So ani nga ato ang gibasihan is counterclockwise positive. Unya minus sign kuno sa clockwise moment. So nginaani na lang ha. We will specify yun mismo. Pero siguro magsabot lang siguro ta. Kaning akong ihatag niyo nga example, clockwise moment as positive. Anyway, we will write the assumption always. Okay? When we write or when we solve a particular moment of a force, so we will write the assumption always na lang ani. Kay murag lahi-lahi na ko example later on wherein mag-clockwise pud ta moment as positive. So mao na lang na inyong hantiman and vice o pwede naman siya actually na so kani siya nga example kani siya nga statement dire basin matinga mo nga ning oppose siya sa kong istorya niya lahi pud ang nasa handout vice versa ra na siya class pwede ra na siya sign consistency as long as consistent ta sa tuang sign nga gi-assign or the sign convention nato sign consistency within a given problem is of course very essential. For the sign convention, we have this figure, tanawa, the moment of F about point A. So, kani, ang direction sa to ang, or the line of action of F is kani. Mao man ni, no? May kag line of action, pwede ra gyud na siya nga extend class. So, anhi siya ning pass siya. Imo na siya i-extend ang atong force. Mao ni ang line of action. Wherein, about point A, so mao na nga, ato na siyang kuhaon ang iyang perpendicular distance. So, kana siya. This is our force F. Nya, patuyokon kuno nato, kuhaon kuno nato ang moment of F about point A. So, mao ni atong perpendicular distance, D. So, simply, ang moment of F about inanaw ninyo na pag-SWOT class, moment of force F about point A, kana inana siya, is equal to the magnitude of the force times the perpendicular distance or the moment arm. No? Scalar quantity ni siya. And, in this case, unsa man ni? Positive kuno siya tungod kay iyaha magi-assume diri daan sa ato ang statement dinha nga ang counterclockwise rotation as positive man. So yun ana no, counterclockwise rotation as positive ni siya nga example or kani siya nga illustration. So mao na ningon siya nga positive. The curved arrow of the figure is the convenient way to represent moments in two-dimensional analysis. So kanang curved arrow. Then resultant moment. So kani siya if we have scalar lang gihapon. For two-dimensional problems where all the forces lie within xy plane, the resultant moment about point O. So kani siya class if we have two or more forces, unya atong kuhaon ang summation of moments of all the forces about a specific moment center. So kintahay kani siya naa ba tay drawing ani? Di So in this illustration, figure 3.3,
Okay, mao ni siya. Figure 3.3, the resultant moment about point O can be determined by finding the algebraic sum of the moments caused by all the forces in the system. As a convention, we will generally consider positive moments as counterclockwise since they are directed along the positive z-axis. So ani, as I have said class, ani nga resource book counterclockwise siya ha as positive pod no na iyang specify din he iyang na diri iyang ning specify counterclockwise rotations positive. Kung clockwise moments, so of course clockwise moments pod niya negative na pod. Doing this, the rational sense of each moment can be represented by a plus and minus sign. So in this illustration, tanaw na to ha, we have three forces, F1, F2, and F3. Then, ato kunong kuhaon ang resultant moment nilang tulo ka forces about point O. Therefore, so kuhaon ra nato, ato ra siyang kuhaon ra nato ang algebraic sum of all its moments. So kuhaon nato ang moment ni F1 about O, niya moment ni F2 about O, then moment ni F3 about point O. Unya ato lang gyud i-consider ang iyang sign. So kung atong tanawon si F1, ang iyang kanang moment arm class is D1, di ba? Nara F1 D1. So dinhi positive tungod kay si F1 ang rotation niya is counterclockwise. And then since we consider diri daan nga counterclockwise rotation as positive, so si F1 D1 positive siya din ha. Next, si F2. Unsa may rotation ni F2 about point O. So dara si F2 no? F2. So kantong patuyokon si F2, o kana siya unsa man na siya nga rotation clockwise. So kay gi-assume man nato nga counterclockwise rotation as positive, so kay clockwise man ang rotation ni F2 about point O, therefore that is negative. F2 unya unsa may iyahang kuan moment arm, that is D2 kani siya. Gihatag na siya. And then lastly for F3, mao ni ang ato ang F3 line of action niya kung ato ni siyang patuyokon about point O. Lahi na po ta color. So unsa may iyang sign class, I mean unsay sign ni F3 D3? Ana man siya. Unsay sign ni F3? That is counterclockwise. So therefore, positive na sad siya. Positive si F3 D3. Positive 3. So, ang inana lang, resultant moment. If the numerical result of this sum is a positive scalar, the moment of the resultant about point O will be a counterclockwise moment. So, magbase ka sa imuhang ma-obtain, ang sign sa imuhang ma-obtain nimo ani nga final nimo nga answer if it is positive ba kuno or negative. So, if it is positive, meaning to say that the moment of the resultant about point O is a counterclockwise moment, and if the result is negative, so kung maka-obtain kag negative nga answer ani, it means to say that ang iyahang resultant moment about point O is clockwise. Okay, so scalar analysis, I will show you a different first. Let us have this illustration for the scalar analysis of moment of a force. So in this illustration, let us have this one. Ay, ha. So consider this as the XY plane. Kana mao na to ang Y. Mao na to ang origin kintahay ha. Ang origin na nato. And then along ana is your X.
And then we have points A. We have point A here. Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Nakadungog ko? Nakadunggan ko? Okay. Point B, 1, 2, 3. Then si point C, and then point D, dahil ni din hipod. D. On yeah, we have kani from here to nothing di ba ko mo straight. Di ba ko maka straight? Okay na na. We have this as force F. F. Ah, F. Anya, we have force P. Kani. Uy, arang straight ah. Hinahunaan na lang nga straight na siya class. Kani, this is our force P. And then, kanini 1 unit ni siya kada kani siya nga distance nato 1 unit per sa mani per cell. Okay, so ang required ani nga problem class is since we have two forces F and P and we have points A, B, C, and D. So in this illustration, let us try to find the ako sa ding basahon ha. Mao ni ang given. In the figure shown, assuming clockwise moment. So ani pod nga example, clockwise moment positive, okay? Uh, assuming clockwise moment as positive, compute the moment of forces F, which is 450 pounds, and P, 361 pounds. Ako na danihang kuan ba? Pen. And about points A, B, C, and D. So again, we are given the magnitudes of F and P, and then we are to find the moment of each forces about points A, B, C, and D. So, ang kuhaon ani di ay, you are to, or required in the problem is the moment of F about A. Wala, uy. Naglisod mo ko siyang moment of F about point B, moment of F about C. Maglisod mo ko sa iyang pen. Moment, sige na lang. F about D. And also, moment of P about A. Moment of P about B. Moment of P about C. And moment of F about point D. Okay. So, from the scalar analysis of moment of a force, so saan to pagkuha? Moment of a force about a certain moment center is simply tahay na kay moment of a force about point O. Simply, that is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance, no, or the moment arm. So starting with the moment of F about point A. So kani siya class, since ang ato ang F kuhaon pa din nato first ang iyahang x and y components, so that ang ato ang F, no, mamo na itong force F. So ang ato ang force F na siya ay of course na siya ay mao ni iyahang y component of force F, and this is the x component of force F. Same with sa P. So sa P, naapo na siya px, x component of force P, and y component of force P. So that, iniguha na to sa moment of F about point A,
It is actually the summation of moments of its components about point A. Nakuha ninyo? That is actually the summation of the moment of fx about point A as well as the moment of its y component fy about point A. Nana, no? So, ang ato ang buhaton ani, kuhaon sa nato, pila man day value sa fx ug fy. So, kani, since one unit man ning ato ang cell class, so pila may slope ani niya. So, kani, 1, 2, 3, 4. Anya, 1, 2, 3. So, this is special triangle 3, 4, 5. So that kung kuhaon nato ang fx, that is x man. So 4/5 times 450 pounds. That is how you get the x components of the force. So pila man ang 4/5, 450, 360 pounds. Maglisod man ko. Sige na lang. And then, ang iyahang y component of the force, tanaw na to sa iyang slope, that is 3/5. 3/5 times the magnitude of F, 450 pounds. So, Fy therefore is, pila man eh, 270. 270 pounds. Pounds ni, ha? So, nanatay, kana na siya, may atong gamiton, since ang ato amang inig-solve na to, no, is that you have to get the moment sum of its components about a specific point. So, si fx, patuyo ko na to about ni point A class. Tanawa ko, no? If I may ask, si fx, tanawa ang line of action ni fx. And then, asa si point A? Makatuyok ba si fx ni A? If so, unsa may iyahang rotation, clockwise or counterclockwise? Counterclockwise, ma'am. Fx about A. Unsa man? Kani siya class, si fx, no? Mao man ni si fx, diba? Mao man ni si fx. Kung ato ang i-extend na yung line of action class, taysa ko na, bimurag na intriga ko, ani. Kung atong i-extend ang line of action ni fx class, tanawa, sa may nahitabo kani, ning labay ra siya ni A. So, kung mulabay ra siya ni A class, ini-extend mo sa iyang line of action sa atong force, kung malabay ra na siya ni A, makatuyok pa ba day siya? Kung mulabay ra siya sa to ang moment center, gi-consider as moment center, of course class, dili na siya makatuyok. Dili siya makatuyok. So, meaning to say, in short, ang moment of fx about point A is 0. Ha? 0 na siya, class. Basta, ang ato ang moment, ato ang line of action of the force just passes through the moment center nga to ang gi-consider nga moment center at ubad na siyang patuyokon diha. Kung mulabay na siya, 0 ang iyahang moment. 0 moment. Tungod kay dili man siya katuyok ni labay raman. Then, kay 0 man na siya, so arita sa fy. Dara si fy. So, ato din siyang ibutang, ha? Clockwise, rotation as positive. Asa ko na,
we will consider clockwise rotation as positive. So, si Fy, unsa may ang rotation about A class? Mao ni si Fy, no? Atong patuyo ko ni A. Di ara man si A. So, mao na yung rotation ni A. Unsa man na? Counter or counterclockwise or clockwise? Clockwise. Ha? Counterclockwise, ma'am. Counter. So, negative. So, negative. So, 270 si Fy. 270 newtons na si pounds din, no? 270 times, what is the moment arm na to? Be, kinsa may makatubag. Pilay moment arm na to. From the line of action ni Fy to the moment center. So, di ara man si Fy 270 class. pounds. Mao ni si Kuan, mao ni si Fy, no? Pila may iyahang dire, gikan distansya gikan ni A. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units. So, ingon ko nga, 1 unit man na per cell na to. So, times 5. So, the moment of F about A is negative 1,350. Ibutang tag per cell is 1 foot. So, pound, foot or foot pound. Next, the moment of F about point B. So, it is moment of Fx, again, considering clockwise rotation as positive. Moment of Fx, asa man si B, dara. So, si Fx taon na class. So, again, ang atong Fx is 360, no? Is it positive ba or negative? Kani si Fx, niya Positive. patuyo ko na to ni B. Clockwise, so positive. Pilay moment arm. 6. 6. Anya, what about your Fy? Fy, dara si Fy. Kung ato extend na si Fy, mo labay ra siya ni B. So, your Fy, the moment of Fy about point B is 0. So, mara na siya nga to ang moment of F about B. 2,160 foot pound. Okay. Uy, ano naman yun eh? Moment ni F gihapon about point C. So si point C dara, our Fx is dara, your Fx is 360. And then ang atong rotation paana clockwise gihapon. So positive niya 1 2 3 times 3. And then how about your Fy? So unsa may rotation ni Fy class about ni point C? Tanawa ko, no? Rotation. What is rotation ni Fy about point C? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. Yes. Magabay. Ha? Kani, patuyo ko na to anhini si nana. So clockwise. So basin ba ya mo ingon mo og kuan, ha? Gikan diha ni Fy unya muana ka. Muana pwede ba na? Dili, no, kay kaduha na ka naning tuyok. I-rotate na ka din he. So ari ka sa kung asa siya nga side. So clockwise ang rotation nato ni Fy about C, therefore positive. And then our moment arm pila man kani siya si Fy. So perpendicular distance niya ni C, that is 1.
So plus 270 times 1. So the moment of F about point C is 1350. Sakto? Pareho ko calculate laman in your end. Kung the same batag ma-obtain nga answer. And then lastly, we have the moment of F about point D. Dara si D. Your fx is again 360, and then that is clockwise, no? So mama is fx, rotation niya is pana clockwise. And then your moment arm is pila may moment arm class. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nge, binuang. Ikaw mo to, ano eh. Ah. 6, no? Pila to itong moment arm? 6. O niya, si FY. FY, ang rotation na to ni FY, kani, counter, clockwise, so minus 270. And then atong moment arm, kana man din ha, moment no, moment, line of action, then 1, 2, 3, 4, 5. Moment of F about D. 810 foot pound. Okay. So I want you to answer in your notes the moment ani kani silang upat. You get your notes, then you open your camera. Kamo tanaw kung nag-solve ba mo tanan. Kuhaaw ninyo ang moment of P, force P about point A, B, C, and D. Okay, you solve, everybody solve. You open your camera, palihog.
Okay, pilay answer. Ah, Okay. sa moment of P about eta, you can dictate your answers all together. By the way, pila may px. You should have taken the x and the y components of p first, no? Pilay px. 288.8. Huh? Ano to? Anong bungkig man? Mao na px ninyo, py, pila man. Ano man bungkig man na, oy. Ay, pila de ang P, ma'am? 361, ma'am. Yeah, 361. So pila man day ini be. Ahara man to. Kani, pila man day slope na to ani. So inyuhang components wrong na daan. So marong jud na. Pila man ni? 1, 2, 3. 3, diba? 3. Unya kani, 1, 2. Kay kani man si Kuan, mao man ni si P, no? Yeah, so therefore this is 1, 2. 2. So pila man ni siya? Square root of 9 and 4. So ayaw na lang i-kuan. Ayaw na lang i-decimal square root of 13. So P x na to. Therefore, that is 2 over square root of 13. 2 over square root of 13 times your P, which is 361. So Px is, then your Py should be 3 over square root of 13 times 361. So this is 300. Mao na, sakto, the same tag nakuha nga. Anong di man in town? Oy, naunsa man town mo? Sa ha? Yanong lahi man ninyo hang naobtain nga answer. Times 2 over square root of 13. Ah, 199.692 man. So, mo nang round off to 200. And then, ay 361 man din, no? Ay sa 361. This is 200 gid siya. 200.246. Nya, ang atong Y class is 3 over 300.337. Ano sa maday yung answer? Padayon sa kuno ba yung pila may moment of P about A. Kinsa may nakasolve na moment of P about A. Ma'am, gilan sa ganun na pagkuha ng 2 over square root of 13, ma'am. Ah, nag-count ra ta ana sa pila ka cells. Kay 1 unit man per cell. Ang slope nato ba nga gibasihan? Kuan na siya. By ratio ra na siya class ba? Aba, kuan man no, x no, x component no. Sa kadungog ba mo na? Okay. X, the x component of P. So, di ba mao man ni si P? Ay, mao man di ba ni si P? Kang laing color gamita, ma'am. Oh, kani, mao ni si P. Nya, mao ni ang slope. Di ba? So, kani. Pila man na ka unit? 1, 2, 3. 3 na. O nya kani, 1, 2. So, 2 na diha. So, by Pythagorean theorem,
Pila may hypotenuse nato? So, 3 squared plus 2 squared, that is 9 plus 4. So, 13, no? So, therefore, ang kanin siya is square root of 13. Mao na ang pagkuha sa slope. Pareha aning sa F. Pareha aning sa F. Inana na siya. This is our force F. So, may maklaro nga color. Yellow lang. Mao man ni si F. Ay, mao ni si F. Unya, mao man ni iyahang, mao ni slope gid ni F class. So, slope nato, this is 1, 2, 3, 4. So, 4 na diha. Iyahang along X. Niya kaning iyahang Y. Di maklaro, no? Niya kani, this is 4. Niya kani, 1, 2, 3. This is 3. So, kani siya, kung ato ni siya solbon, or pwede ra ni siya dili solbon tungod kay if we know that there is a special triangle 3, 4, 5, na may special triangle 3, 4, 5, di ba? Or pwede po, di mo hunahunahon, that is the, kini siya, nga, this is square root of a squared plus b squared. So, square root of 4 squared plus 3 squared. So, square root of 16 plus 9. So, square root of 25 is 5. Mao na siya din. Mao na tong slope class. Slope. Mao ni ang slope nila. Then, kanang x man. So, about x. So, that is kaning siya 2 over this one, the hypotenuse. That is how you get the x component. And then y, the y component, 3 over the hypotenuse times the magnitude of the force. Okay, please continue. Solve for the kuan. PA. So, pila man, bikinsay nakasolve. Moment of P about A. Palihog ko. Moment of P about B. Moment of P about C. And moment of force P about D. We will consider clockwise rotation as positive again. So, pila may answer. About ni A, that is, pilay answer? About A, about A. Okay, so I'll call somebody to share their answers. Kadungog. Pilay answer sa moment of P about A. Is Kadungog around?
Wala ni si Kadungog. Ari tani. James Alfred Alvarado. Pila may answer? Alvarado na si Alvarado. Ma'am, na ako ma'am pero wala ako ka-answer kay nakoy gikuan gikan. Sorry. Consider na absent. Disinilia. James Disinilia. Ma'am, galibog pa ko, ma'am. Gasolving pa ko, ma'am. Agoy. Kisa may na-answer. Sama na yung 1-8, Mr. Lorejo. Sayon na ba yan ni Kayo, ha? Sa may nakalibog, ana. Okay. We'll solve na lang together. Moment of moment of P about A. So it should be PX. So patuyo ko na to si PX ari ni A. So ang rotation ni PX about ni A kana siya counterclockwise. So negative PX which is 200 times the moment arm. So mama ni si PX niya naara din si A. So ang line of action ni PX is kani along ana. So pila man na 1 2 3 4 5 6 times 6. And then your PY, this is your PY. Kani. Atong patuyo kon si PY about ni A, so unsa man na ana no? Sakto ba? Ang atuang rotation is clockwise. So plus your PY is 300. And then the moment arm sa line of action ni PY, so mao man ni si PY straight. So pila man na iyang distance from A? 1 2 3 4. So times 4. Okay. So therefore, pila may answer? Zero. Yes, 0. Because kung atuan lang siyang i-straight, atong i-extend ang line of action ni P class. Kung tanawon nimo, asa man siya padung di ay? Kung atong i-extend yun na si P, kani siya, mao ni si P, di ba? Kung ato yun na siyang i-extend, mo, sorry, straight rapod kayo ni ang linya. Actually, mo labay ra na siya, class. Mo labay ra na siya ni point A. So, mao na nga, ang moment of P about A is 0. 0. Okay? Next, point B. Arita ni about point B. So, dara si point B. Si PX, kung atong tanawon, si PX, labay ra siya ni B. So, 0 na siya. Si PY, ang iyahang rotation, paana. So, counterclockwise. So, minus, your PY is 300. The moment arm is 1. For deceive, 300. Foot is net pound. And then, moment of negative. Anhina lang siguro tatama ni class. Okay, murag di na ta makakuan sa next example. Moment of P about ni C. This is C. CPX. Counterclockwise, so negative. 200 times the moment arm ni PX ni about ni C. Dara si PX no, counter extend. So pila man ang perpendicular distance? 1, 2, 3, 3.
Ato ra guni iriso ning mga blue. Okay. Anya si PY, dara si PY, ang rotation niya about ni C, paana no? So dara, kay dara man si C. So counter gihapon. So minus your PY which is 300 times the moment arm. So dara si PY, kani nga linya si PY. Unya dara man si C, so pila man din na? 1, 2. Our perpendicular distance is 2. So therefore this is negative 1,200 foot-pound. Next is the moment of P about D. D dara. So si PX ning labay ra ni D, so therefore 0. Your PY, dara si PY, patuyo ko na to, that is clockwise, so plus 300 times the moment arm nga 1, 2, 3, 4 times 4. So that is positive 1,200. Okay? Okay, so I will leave an activity. Ano sa man ta makamit og balik ha? Pwede ta mag-meet ini ka Friday class? Pag make up ta ini ka Friday. Di ba kay tabo man mo no? Yes, Magtabo ma'am. lagi. Bisan 1.5 Yes, hour ma'am. lang god, pwede ra siguro. Musayo lang ta. Ang tabo dugay pa magina magsugod ba? Online, ma'am. Oh, okay ra jud nahog online. Kay ron mausa mo na ho. Sige, unsa may imong gusto Mga nga what time? time Wa po man jud ni ma'am? class. Ha? What time po ta mag-meet ma'am? Kamo ra akong agdon. 9:30, okay ra mo ana? Check sa nako ang schedule ma'am. Aha man day nang uban day wala na sila naminaw. Next sa buntag nami 10:30 shop. sa Friday, ma'am. Oh, depende ra gud lagi ninyo. I suggest 9:30, okay ra ko ana. Kuan ma'am mga 12 to 3 o ang BSME 2A kay walay subject. Kay Nabli may klase 3:30. nga tabo man kaha na. Ano ba kayo? Nagyapon Nako, klase ma'am. ingon ng advisor ma'am. Ha? Nagyapon klase ingon ng mga advisor din Sabi mo, exempted. Ah, naghapon mo klase gihapon yung uban nga teachers, instructors. Oh, okay ra. Mag-midterm mag-bid semester mo ma'am. sir mo. Ah, okay. O, so, unsa tong orasa mo, vacant? Sa 2A ma'am kay 12 to 3. Yang B. Start, Morning ma'am. ra ma'am. Morning po ng vacant sa B. Yes ma'am, sa Friday. Mamay mang Pwede mo, time,